What's up everybody? It's your favorite boy, your favorite prank star, Mr. Polite, kijana tujenge katoto kamungu. You know how we do. Yeah, it's a new day na kama kawaida it's another banger, si ndio? Niko hii maeneo ya Buru. Kuna kadudu kangu ka Polite. Bado natafuta probox sijapata. But I know eventually ndapata. So soon nimeona wasee wamekuwa request tuletee probox tuone kama wakulima ni nini. Yeah, but anyway leo niko na kadudu ka Polite. Acha tuone mtu anasemaje au sio? Stay with me. Nikona kadudu Polite. Acha tuone mtao anasemaje. Asia kuna kadudu moja safi imeshika. Kama hii masaa ndo masaa ya watu kwenda town. Kuna kadudu kwa hapa lakini chini kachokoza. Excuse mambo. Naitwa Denny-c nito. Kare. Mbona unaangalia vibaya? Nimenipata tu nikitembea simamisha. Okay, Kare. Do you mind if I get to know you? Can you spare like 5 minutes of your time? See, I just want us to be friends. Cheki Kare. Tagongwa. Si relax dakika moja. Okay, basi nisaidie namba yako alafu nitakutafuta baadaye. Namba ya nini? Ataniuliza namba ya nini sio? Namba ya nini? Yes. Excuse. Yes. Sorry. Mbona unachungulia hivyo ni kama kuna kitu? Okay, manzi pole. Aki ni venye niko na mood aki. Si unajua ni that time of the month aki. Sorry. Maza mood zimeisha ama zimechange? Zijaisha. In fact nilikuwa nimeona nikaa ile nganya mimi upanda. Aki sorry. Nini nganya? Matatu yenye mimi upanda ndo nilikuwa nategea. Sasa nilikuwa na mood alafu kuna chali unibeba free. So mimi na chali tunapataniana wapi? Aki sorry. Si unajua tu madem moods wanajifanyanga tu sijui aje. Ni moods. So kwa nini tujifanya? Lakini ulikuwa unasema sasa kwa nimekupe namba. Sasa umeniuliza ati ya kufanya tunaweza meet nikimaliza shughuli za leo. So unataka kunipa namba? Naweza kuachia hadi namba ama tunaweza ongea. Na kama sidai ni nini? Naweza kuachia namba si mind. Kama uko unasema. Akaongea tunaweza ongea na kama sidai namba. Okay, tunaweza juana maybe. Hebu ingia uniambie unataka kujua nini kunihusu. Manze, mwenye kuna kijua. So kama tu kwa mrudi. Sivyo. Ni aje? Lakini nilikuwa na kichwa alafu ni that time of the month. Feel free unaweza kabag chini. Feel comfortable. Nimeangalia tu niko na mata ifiki. Si nimeona ukirudi kuna madriko nataka kusimama ukailenga. I think ni Jumaana nimeingia kwa gari. Sio hiyo mimi sipandangi hiyo mat. Kuna specific? Yeah, Manyanga. Kuna chali unibeba free. Mbona unabeba bag ni kama
Ni kama unaogopa naweza kuibia or something. Achana bag yangu, kuna nisimamisha kwa barabara. Okay, so mbona I'm sorry. Akibebe nimekuwa hivyo kutoka asubuhi, sikupenda. So mood zako zinaenda zikichange. Okay. Hata nikao hujasikia apology yangu. Nimesikia apology, lakini hapo nje ulikuwa na mood. Ukirudi uka relax. Then all of a sudden sasa tena unaongelesha vibaya. So ni kama mood zako zina switch hivi kama graphs. Okay. I'm sorry once again. Ama ulikuwa unasema nini? Namba siku hata nimeacha, mimi nimegeuka sioni mtu. Hebu remind me your name, by the way, unaitwa? Karen. Karen. Are you always like that? No, but they know akino me as sijui. Nakwambia that time of the month. Alafu tu wezi okay. Mimi naangalia mat. Wezi tu nisimamisha katikati ya barabara tu hivyo like. Sasa mbako ulikuwa hata kuvuka barabara, sasa ungegongwa. Niambie. Hata nikiwa unajua naenda. Na vile uko na smiles huku. I know. Mtu akiwa mzuri ni shida. Si shida, ni vile na tukumbuka tu vile umenini hapo alafu sasa hizi una get. Na kuelewa by the way. Mrembo, you have a nice smile. You have someone. I mean a situation. Hiyo umefikiria hivyo, unataka kunidanganya. Zi. Na mbona uniangalia ukiniambia such things? Okay, I'm in a situationship. So, issue ni wewe ama issue ni said boy? I don't know. But this dream. Mbona? Kwani you guys have dated for how long? Hata nikaa tuna date. So for how long have you been in a situationship? Ile mko together, mnaachana, yani 2 years zimeisha. 2 years? Yeah. So ni kama mnawestiana tu time? Mi sijui, on my side, on his side sijui, mi kwangu. I like the guy but sijui. So can I try my luck to switch the government? As in, hatuwezi anza tu hivyo, lazima friendship. Yeah, of course, but unajua nataka tu ni set my intention. Umeitisha namba na fujo, then all of a sudden naona tu mtu. I wasn't rude. As in sikuwa hata na fujo, ni vile wewe ndio umekuwa mhash, umeniangalia vibaya. Yaani umeniset kutoka juu chini zile za like. Wallahi. Niko like shida, kwani nimevaa vibaya ama nakaa vibaya ama shida ni gani, unaona? Hii ni Kanairo. Sikuja duki simamishwa sijui mtu akuulize jina ushapuliziwa, ushalala. So unataka kupulizia really? Ewe, fine. So alafu like nataka tu as in nikwambie tu intention zangu mapema ndio hata tukikao best uko sure like umse. I get. So friendship siwezi kataa baby. Alafu sasa ukitaka ndi kibro. Yeah. Mimi siwezi mind ndo by the time nafika ni kuswitch government. Iko tu smooth ile hivi. Ngoja amekuestia 2 years. Anyway, ajani waste by the way. Mimi nasema tu I like the guy but I don't know where we are headed. Yeah. But haja kupele clear view ya mali mnaenda. Yeah. Oh, interesting. So na hivyo mko nenda wapi? Kwa nafika hapa tao. Oh, interesting. Sasa unaona ulikuwa ndharau na anaweza kudrop tao. Unajua hata mimi nilikuwa naenda hivyo. Sikukudharau. Unajua venye tumebump in like hata sijui. Waje tumebump in kwa stage, so kwa na huyu jamaa anatembea na hiyo yote tunasaidia nayo. Mimi bado ningekusaidia kofia, waache kuchoma na jua, unajua. Now I understand by the way. So can I get your number now? Yeah. Ama bado utaniambia hapana, achana namba yangu. Usinipigia ungodly hours. Ungodly hours ni saa ngapi? Saa ngapi hiyo ndo are we talking about? Any two matters weirdly. From 10 p.m. to 6. Kwani unaishi na wewe boyfriend yako? Kinda. Oh, so no wonder. Okay. Yeah. But I can text. Situationship. But I can text. Unaweza. Lakini si ulikallingi tu mchana. Sasa mchana si watu wako busy, niko kazi nini? Au uko job? Sasa labda majioni. Sawa, but from 10 no, nimeshakwambia. From 10 no. Jeri tu kwa honest na msi. Unaja kusumbuani. So na nikuulize, are you ready like watch the guy? It depends. See me, I want to invest like I want to put all my effort like time, money. And nikupata baby girl treat you stuff. Of course najua but nakuuliza tu kama are you willing? Naweza I don't know.
I don't know. Sasa unaweza, you don't know. See, it's either unaweza alafu useme with time tutajua. Okay, I'm not sure. Unajua tu sema yes. Siwezi give a yes or no answer. Okay, but it's something possible according to me. According to Sindio nakwambia according to committed okay, so now I know like it's something like it can be possible, no? So okay, your hopes up. Unajua ni vizuri kujichoka ndio ni naelewa. But apparently a few minutes ago you were so harsh to me, then all of a sudden right now you're even smiling to me. Umerudi hapo tena ni nini? Tunashinda because I want to like nyuma, I just want like whatever we love because so genuine, no? So able make me understand. Nisha apologize, at least naanza kukujua. Okay. Wewe umeniambia jina lako? Niko nimekwambia ito Denny-c, unaona hata uko umesikia at all. Wow. Kuna maneno anyway. Nisha apologize Deno. Nakwambia naitwa Karen. Kuna shida gani? Bado uko na ni vile tu like ndio usha apologize, nisha accept the apology. Maybe next time ukiniita to meet tuongee utanijua better. It's okay, but I don't think there'll be a next time because I feel like you're kinda umenipea vibe too was pain, unaona? Like a gold digger vibe because I feel like gari ni rudi kwangu. Otherwise ingekuwa ni gari ningetembea tu hivyo kwa jua kama wewe ungenifuata. So I'm sorry but I don't think there'll be a next time. So ngoja. Yani even willing kusacrifice jamaa wako wa 2 years zinanipea hopes like mimi first of all nimekwambia tuko in a situation. But umeniambia like if I try my luck something can happen. So I'm sorry but I don't think there'll be a next time. So kindly. Acha nimekwambia usijipe hopes. Ni sawa tu but kindly. Kindly what? Unataka nishuke? Kwani tulikuwa tunaenda wapi na? Huwezi kuwa serious. Yeah. Okay, tuache. Yaani si umenitoa huko kwa barabara. Mimi nimekutoa mama umejileta. Okay, nimejileta. Thank you. Sasa jirudishe tu basi. Jua pale tulikuwa umenilenga, mimi nilikuwa ningia gari niende zangu karudi hapo. So nikasema hata umeona kama nimesave. Sijasave. So don't expect any call from me. Yeah. Where? I just wanted to prove you wrong, like vile ulikuwa umenidharau hapo nje unaweza nipea namba na nishakuprove. So na najua umenipea namba juu ya gari otherwise. So I'm sorry nimechelewa. Wacha niingie masaa. Unajua ni masaa ya request za Uber. So kindly. Any Uber? Yeah. Kindly. Unajua dinaweza kwambia nipeleke pesa nipeleka nikulipe. I can't accept your request, so I'm sorry. Kindly just get out. Na namba yangu ulikuwa unanitisha kufanya nini? Nimekwambia I can't use it, so wala uko serious. Madam, nisha make decision. I just want to go. Nataka kuwasha app yangu ya request. Na si yani naijua mimi okay, jua kwani sisi tumepatana kwa jua. Sasa jua mimi inanihusu aje? Si mimi nimetoa. Jua ni baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa mimi inanihusu aje? Si wewe ulikuwa unatembea kwa jua. Sasa mimi inanihusu aje? Yaani umenibeba tu hivyo ufala. Hapana, si tu ulikuwa umenibeba ufala hapo nje madam. Na si nimenyenyekea nikaingia hapa ndani. Leo kanyenyekea lakini next time usinyenyekea after muone kenye mtu ako nayo. Nyenyekea. Nyinyi ndio mnakujanga huku Nairobi kuchezea wasichana wenyewe. Tunafunza wasichana lesson. Next time sijaji mtu kulingana vile yako after muone kenye kona ndo unakuwa interested. Next time don't do that. I'm advising. Sasa niko interested na nini? I'm advising you like a big brother. Sawa, hiki kitu ndio, hiki kitu unaona hiki kitu. Hiki kitu unaona si hata uchome unajua. Jua hiki kitu. Anyway, I'm sorry but madam, watch stop cheap dramas. Kindly just shuka. Tena unanitupa nje kwa gari yako. Yes, umesikia ni gari yangu si yetu. Kindly tu. Kindly respect yourself madam. Anyway, they know. Hakuna cha anyway, kindly respect yourself. Hata jua imepungua saizi. So take advantage. Unaona nilikuwa nataka kupanda mato wewe. I'm sorry. Yaani ni Uber na venye unajisikia unasimamisha wasichana kwa barabara. Hii ndio maana hata mpatangi hata ma girlfriend. I'm sorry. Na haya next time. Guys,
That's it, well, let me know what you think in the comment section. We kalikuwa kakatale kwa gari. Anyway, make sure you let me know what you think down below. I'll see you. Boo.